appropriate people now, as you can see. 소재현 교수님, 소재현 교수님. 소재현 교수님 들리세요? 네, 들립니다. 예, 반갑습니다. 네, 반갑습니다, 교수님. 오랜만이네요. 네, 6시 2분이어서 시작하도록 하겠습니다. Good morning, good afternoon, good evening. 안녕하세요. 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 I'm Cecily Kwon. I'm the Director of International Relations at Seoul Institute of the Arts. 저는 권세실 서울예술대학교 국제교류원 원장입니다. I'll be translating and moderating this event, which is a very significant and important event at our school. 오늘 우리 학교에 굉장히 중요한 이 이벤트가 있는데요. 저는 오늘 모더레이터 그리고 번역을 하겠습니다. 서울예술대학은 국제적인 미래 아티스트를 위하여 글로벌 아트톡 시리즈를 하고 있습니다. Seoul Institute of the Arts is conducting a series of art talks, global art talks, for fostering global artists of the future. 그러므로 인하여 저희가 CultureHub라는 세계적인 네트워크를 만들었고 그것을 이용하여 저희가 세계 어디서든지 예술가를 초청하여 공연 또 워크숍 또 이렇게 아트톡을 하고 있습니다. So we are inviting artists from all over the world to have performances, to have workshops, and to have lectures and art talks like this. So I'd like to introduce to you first Andrea Pacciotto, who is our CultureHub Director for EU. Andrea? So Andrea 교수님을 소개했습니다. 우리 이탈리아의 CultureHub 디렉터이십니다. Hello, everyone. My name is Andrea Pacciotto, and I'm an associate professor in the Performing Arts School at the Seoul Institute of the Arts, and also director for CultureHub Europe. 안녕하세요. 저는 안드레아 파치오토이고 저는 연극과 교수이고 또 CultureHub Europe의 디렉터이기도 합니다. For those that are not familiar with CultureHub, CultureHub is a global and art technology community founded by Seoul Institute of the Arts and La Mama Theatre in 1990. So CultureHub을 잘 모르시는 분을 위하여 제가 소개를 하겠는데요. CultureHub은 세계적인 글로벌 네트워크이며 예술과 테크놀로지를 결합하여 새로운 작품을 만들고 교육을 하는 곳인데 서울예대와 뉴욕에 있는 라마마 익스페리멘털 티어터와 함께 설립을 하였고 그게 1990년도에 생겼습니다. At the crossroad between art, technology, and society, CultureHub connects artists, technologists, students, and scholars from around the world to collaborate and share knowledge and practices in arts and experiment with emerging technologies in search for new artistic forms. CultureHub은 예술과 테크놀로지를 결합하여
예술가 또 기능 테크놀로지스트 그리고 학생 그리고 학자들을 모아서 같이 그 지식과 그리고 새로운 지평선을 넘어서 새로운 new form 아트를 만들려고 노력하고 있습니다. In over a decade, CultureHub has grown into a global network with studios in New York, Los Angeles, Korea, Indonesia, and Italy. 지난 10년 동안 컬처허브는 글로벌 네트워크를 만들었는데요. 그것은 뉴욕, 로스앤젤레스, 이탈리, 인도네시아, 한국 이렇게 있습니다. Today's lecture is the second of a series of remote workshops on visual theater and digital performance, digital remote performance. 오늘은 이 시리즈의 두 번째인데요. Visual Remote Performance, 그러니까 시각적인 그 비대면 공연에 대한 것의 시리즈입니다. This is part of a course in contemporary and experimental theater for the theater department of Seoul Arts. But because of the value of our guest and the interest on the topic that he will present, we have decided to open it to the whole school and to listeners anywhere they might join us. 그래서 오늘은 사실은 연극과에 있는 학생들을 위한 강연인데요. 이 강연의 중요성을 봤을 때 많은 학생들이 또 교수님들이 꼭 필요하다고 생각이 되어서 이것을 오픈하기로 했습니다. 이것은 현대 실험적인 연극의 굉장히 중요한 부분이 되겠습니다. So without further ado, allow me to introduce you to today's guest. 그래서 이제 지체하지 않고 오늘의 게스트를 소개하겠습니다. I'm very honored to have with us today Franco Laera, who I consider to be an authority in contemporary performing arts. 오늘 귀한 손님은 프랭코 라에라 교수님이신데요. 현대 공연 예술의 거장이십니다. Franco Laera is the founder and artistic director of Change Performing Arts, a production company located in Milan, Italy, dedicated since 1989 to the ideation, development, and distribution of international art projects, mainly, but not exclusively, in performing arts. 프랑코 라에라 교수님은 Change Performing Arts라는 단체의 설립자이자 또 디렉터이시기도 한데요. 그게 이제 1989년도에 세워졌고 그것은 국제적인 예술 공연 프로젝트를 포함하여 다양한 프로젝트를 하고 있습니다. In fact, in addition to producing many theater performances, with his company, he has also curated exhibitions and collaborated with important institutions, festivals, and theaters from all over the world. 교수님은 연극 공연만 하는 것이 아니라 굉장히 세계적인 다양한 페스티벌 그리고 워크숍 그리고 다양한 유명인들 또 그런 단체들과 공연과 프로젝트를 하였습니다. Just to mention a few, because the list is very long, we can mention Venice Biennale, Piccolo Teatro of Milan, Festival d'Automne in Paris, the Berlin Festspiele, Holland Festival, the Festival of Two Worlds in Spoleto and Charleston, the Melbourne Festival. Sorry, Andrea, yes. You're going too fast. I cannot catch up with the names. Of course, I thought that maybe there is no need to translate. No need the names. to translate. No need. Okay. Yes, yes, because maybe people are familiar with some of these institutions, and it includes also, Gallery of Modern Art in Milan, DA Gallery in New York, World Expos in Japan, Shanghai, Municipal Theatre of São Paulo, the Louvre Museum in Paris. The list is long. But yes, the most important thing Yes. is to
indicates that over 50 years of work, he has been really opening a vision and understanding the theater all around Europe and internationally in every corner of the world. 그래서 여러분들도 들으셨다시피 굉장히 다양한 단체들과 또 나라, 그래서 밀란, 일본, 또 뭐 상하이 등 세계적으로 다양한 단체들과 많은 활동을 하셨고요. 50년 그 작품 활동 하는 동안에 굉장히 그 중요한 단체들과 많은 협업을 하신 분입니다. He has also worked with some of the most important artists of the last century, starting from Tadeusz Kantor from Poland, Robert Wilson, Philip Glass, Peter Greenway, Robert Lepage, and so on, Mikhail Bereshnikov, and many more. 그리고 또한 뭐 칸토르 또는 로버트 윌슨 또는 Philip Glass, Peter Greenway. 못했는데, 네? Sorry? Peter Greenway, Robert Lepage. 네, 이런 분들과 또 많은 작업을 하였습니다. We can easily say that Franco Laera is one of the most successful producers in Europe. 저희 간략하게 말씀드려서 유럽에서 가장 성공적인 프로듀서라고 말씀드릴 수 있겠습니다. He has dedicated himself to nurture, support, and promote those artists that have contributed to innovate the tradition of theater. 그래서 그 연극의 그 혁신을 갖다가 가지고 오는 분들과 같이 협업하였고 그런 거에 대한 기여를 하신 분입니다. During the lecture Bauhaus Workshop for Modernity, he will explain more in detail this concept of theater as an autonomous form of interdisciplinary arts. 그래서 오늘 강연에 대해서 이제 강연에 말씀하시면서 예술의 그 자율적인 형태, 뭐 이런 것에 대해서 말씀을 하시겠습니다. And he will guide us to discover how Bauhaus artists, in a period of only 10 years of activity, managed to leave an indelible mark on every form of 20th century art. 그리고 바우하우스가 겨우 10년 사이에 어떻게 현대 예술의 모든 부분을 영향을 끼칠 수 있었는지 그것에 대해서 우리가 찾을 수 있도록 볼 수 있도록 도와주실 것입니다. Welcome Franco Laera with us here, and also thank you Cecily, Kwon for moderating and translating this lecture. I hope that you will all enjoy. 프랑코 라레 교수님 환영합니다. 그리고 통역하고 모더레이팅하는 권세실님 감사합니다. 모두들 즐거운 강의 되시길 바랍니다. Franco, your turn. Good. Yeah. Good evening to everyone. I mean. 모두에게 인사드립니다. 안녕하세요. I'm really astonished to hear you, Cecily, translating for me. And I think that the biggest and the most important job today is your work. 아이고. 권세실님의 통역을 들으면서 굉장히 놀랍습니다. 아마 가장 중요한 오늘 저녁에 중요한 일이 될 것 같습니다. 아이고. Let me say that Andrea has been very generous with me. Has been also very generous regarding my age, because in reality he said that, you know, Change Performing Arts, yes, my company started in 1988, which is absolutely true, but is
not mentioning that in reality I started in 1970 because I belong to the other millennium. 그리고 또 안드레아 교수님 저를 이렇게 훌륭하게 소개해 주셔서 감사합니다. 아까 Change Performing Arts에 대해서 1989년에 시작했다고 하는데 사실은 1970년부터 시작을 했죠. Okay, so and also I mean it will be very complicated for me to in 1 hour to try to to present to you which are exactly the reason why Bauhaus is really to be considered a kind of workshop of modernity, as we say in the title of our lecture. 우리의 이제 그 제목이 말하듯이 현대성의 워크숍 바우하우스라는 것이 사실은 1시간 만에 할 수 있는 그런 내용은 아닙니다. 그래서 그것은 어려울 것 같은데 어쨌든 한번 해보겠습니다. In reality, as Andrea said, we are talking a very specific period at the beginning of the 20th century, and it's quite difficult to understand why it's so important, this short period, if you do not create a kind of general picture of what is behind Bauhaus, behind this period at the beginning of the 20th century, from the European perspective. 20년대 초반에서 그러니까 유럽의 시각에서 봤을 때 이렇게 짧은 시간에 어떻게 이런 일이 있을 수 있는지라는 것은 그 구체적인 깊이 그러니까 뿌리에 들어가서 알지 못하면 그게 이해하기가 어려울 것 같습니다. So, Cecily, please don't be surprised if I start from the 7th century BC. 오, 7th century BC. 그래서 그 뿌리를 이해하기 위해서 지금 7세기 BC 그러니까 기원전 BC로 시작을 하려고 하는데 놀라지 마세요. So people have not to be afraid that we should stay, in this lecture for 7 days. I will go quickly from the 7th century to the BC to the 20th century. And, I would like to start from the 7th century because in the 7th century, in the Western culture, we have the first written text, which is talking about the arts. 여러분들이 이제 7세기 BC에서 시작한다고 해서 이 강의를 7일 동안 들어야 되나라고 생각 안 하셔도 됩니다. 빨리빨리 나갈 건데요. 그게 이제 거기 시작하는 이유는 그것이 처음으로 그 서면 그러니까 글로 된 것이 나왔는데요. So the written text is about what? Yes, in the 7th century, the poet. Hesiod is a Greek poet, wrote a poem, and in this poem, for the first time in the Western literature, let's say, we find for the first time the name of the muses, which means the name of the various goddess talking or interpreting or representing the various forms of the arts. 그래서 이제 그게 중요한 이유는 그리크 그러니까 히랍 시인 이소트라는 분이 글을 썼는데 그게 그때 처음으로 뮤즈 그러니까 신화의 신들이 나오는데 그 신들이 예술의 가치관이 들어있는 그러한 신들입니다. So Hesiod wrote a poem which was called Theogonia, I mean the origin of the world. And talking about the origin of the world,
he said that he was inspired by the muses. The muses are the deities representing the various forms of the arts. So for the first time, we have a written documentation regarding the idea of the arts in the 7th century BC. 그래서 7세기 그 BC에 처음으로 이 이시오다라는 그 시인이 이 뮤즈, 그러니까 신화, 예술적인 가치관을 나타내는 그 신들이 자신에게 영감을 주었다는 그런 글이 처음으로 나타납니다. 그러니까 예술의 가치를 인정을 하는 그런 부분이죠. So the poet says that the muses, which means the arts, are classified in nine let's say sections, and he presents the name of these deities. And what is strange and what is important for us is that every deity is not representing one specific form of art connected with one specific language, but every god represents an art which is connected with different languages. So just to make an example, not the Hold on. Okay. 네, 그래서 이 이시오드라는 시인은 말씀하시기를 거기에 9개 섹션에 이제 예술이 이렇게 그 클래시파이 돼 있는데 그것이 한 장르가 아니고 각 신이 그 represent, 그러니까 나타내는 그런 것이 있었습니다. So every god did not represent a specific form of art, but you were saying but different forms, different languages. Different languages. Various languages. 가치관과 또 다른 언어들을 상징하는 신이었습니다. Just to make an example, one of these muse is representing an art which is combining dance and poetry, or another one is theater and the tragedy, the concept of the tragedy. Another one is making together the also the geometry, because geometry was considered a form of art, and for instance the dance. So is the idea of the art is an idea which is melting various languages, not one art, which means the poetry or the painting or the sculpture or the theater or the dance. There is no separation between the arts. 그래서 이 신들이 나타내는 것은 첫 번째는 무용과 시, 또 두 번째는 연극과 비극, 그리고 세 번째는 geometry, 그러니까 수리학과 뭐 등. 그러니까 그것이 한 가지를 나타내는 것이 아니라 이제 여러 가지가 결합된 상태에서 나타내는 그런 것이었습니다. So the concept I would like to underline is that when we talk about the origin of the art in the Western culture, we are talking about languages which are crossing each other. There is no separation of the different languages. 그래서 여기에서 우리가 그 컨셉을 이해해야 되는 것은 서양 문화에서는 그 예술의 origin, 그러니까 원조가 이렇게 서로 분야마다 다 달리 있는 게 아니라 그것이 따로따로가 아니라 같이 있다는 것입니다.
결합이 되어 있다는 것입니다. Now, jumping to the 20th century, when we arrive, for instance, to 19th century, at the opposite, what we have in our culture, sorry. When we, sorry, because I forgot to switch off. 죄송합니다. So when we, 그렇습니다. so when we get to 19th century, so 26 centuries after this text, this idea of the arts, we find that in reality, the arts in the Western countries, in the Western culture, is strictly divided. So painting is painting, and the painter is doing painting only. A writer is only writing. I mean, there is no crossover, no communication between the various forms. Every form of art is very specialized. 그래서 우리가 이제 19세기로 이제 점핑을 해가지고 온다면, 이렇게 본다면 요즘 여기에 그때 와서는 화가는 그림만 그리고, 뭐 글 쓰는 사람은 뭐 이렇게 뭐 작가는 글만 쓰고, 그리고 다 이게 이렇게 따로따로 분리가 되었다는 것입니다. 그러니까 그것이 결합이 되어 있지 않다는 것이죠. 19세기에서 보면. So let's say the landscape of the arts is a landscape where every art is separated from the other. This is the picture at the beginning of 20th century. Very specialized form of art, no dialogue between one form and the other form. 그래서 이제 19세기에 와서 보면 각 분야가, 각 장르가 굉장히 떨어져 있고, 그리고 그거 사이에 이렇게 대화가 없고, 그런 상황에 왔습니다. The other specific element when we have to create a picture at the beginning of the 20th century is that the general idea in the arts is that art should imitate the nature. 그리고 이제 19세기에 오면은 그 대략적인 그 분위기가 예술은 자연을 모방해야 된다는 그런 사상이 있었습니다. So art should imitate the nature. At the beginning of the 20th century in Europe, we have the beginning of a lot of artistic movements that we call historic avant-gardes, which are fighting, which are going against this concept, and they try to react to this idea of specialization and imitation of nature. 그래서 20세기 초기에 보면은 예술가들이 특히 역사적인 아방가르드한 예술가들은 보면은 이러한 개념들을 에 대해서 싸우고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러니까 자연을 모방을 해야 된다든가, 아니면은 각 분야가 이렇게 서로 떨어져 분리되어야 된다는 그런 개념을 싸웠습니다. So there is a movement of reaction against the idea that the arts should, in a certain sense, should be a kind of illusion of the reality. So in the arts, and especially in performing arts, which are our focus, in performing arts, the main idea of the theater is that theater should imitate the reality. So on stage, we should create a second reality, which is trying to imitate the real life. 그래서 그래서 이러한 반응, 그러니까 운동이 있었는데
그 운동은 연극 무대에서 현실을 모방해야 된다는 그런 생각, 그런 사상을 좀 반대하는 이런 생각들이 있었습니다. The other specific element that we find in this situation at the beginning of the 20th century is that literature takes the power on the performing arts. Everything happening in performing arts, theater, dance, music, literature is at the beginning and is leading, and in a certain sense is influencing the other forms, and the other forms are kind of slave of literature. 그리고 20세기에 이제 어떤 생각이 있었냐면 문학이 공연 예술보다 뭐 더 낫다, 더 우월하다, 또는 문학이 우선이다, 또는 그러므로 인하여 공연 예술은 문학의 노예다. 이제 이런 생각들이 있었습니다. Okay, I'm sorry because I think that is very important to understand, which is the landscape, in the world of the arts, the general idea in the world of the arts at that time, because otherwise we do not understand why Bauhaus is really a revolution and why Bauhaus is really at the beginning of a modern idea of the arts. 제가 이렇게 이제 설명하는 것은 바우하우스가 왜 이 현대성의 초기에 있었고 이런 혁신적일 수 있었는지를 이해하려면 그 전에 무엇이 있었는지를 알아야 하고 그거를 이해해야지만 이 또 바우하우스를 이해할 수 있기 때문에 제가 설명을 드리는 것입니다. 그 예술적인 분위기, 그때 분위기를 알아야 할 필요가 있습니다. So the first thing we should say about Bauhaus is that it's not an art movement. It's not like futurism or surrealism or cubism, all these avant-gardes which are, let's say, created by artists reacting to this, to this idea of art as imitation of the nature. But Bauhaus is a school. It's not an art movement. It's a school. It's a school. Sorry. It's a school of the arts. It's a school of the arts. 그래서 이제 우리가 이해해야 될 것은 바우하우스는 예술 운동이 아니었어요. 그리고 바우하우스는 그 당시에 여러 가지 이러한 예술에 대한 생각을 반대하는 그런 운동이 아니었습니다. 바우하우스는 그냥 예술 학교였어요. So Bauhaus is a school created by an architect in 1999. In 1919. 바우하우스는 1919년도에 architect, 그러니까 건축가가 세운 학교였습니다. So is a school where an architect is trying to create a new education to the arts, and the very revolutionary element that he creates a school where there is no separation between the different languages of the arts. There is no specialization. So we have in the same school architecture, painting, theater, sculpture, photography, work with metal, people working with wood, with ceramic, with glass, and not art in the sense of as it was considered, something only for the high-level class, but something which is informing the daily life of everyone.
그래서 그 바우하우스에서는 그 새로운 교육을 예술을 위한 새로운 교육을 하였는데 그때는 거기에는 각 전공 그러니까 각 장르의 구변이 없었어요. 세부 전공도 없었어요. 그러니까 건축, 회화, 연극, 조각, 사진, 금속, 목재, 세라믹, 유리, 타피스트리, 타이포그래피, 벽화, 직조 이런 것들을 갖다가 따로따로 하는 게 아니라 다 같이 하였습니다. 그래서 이것을 어떤 뭐 눈높이에 낮춰서 이렇게 하는 것이 아니라 우리가 일상생활에서 하듯이 이런 것을 다 학생들이 하였습니다. The reason why all these forms, all these languages are in the same school is because the idea of Gropius, the founder of the school, is that the arts should have a dialogue between themselves and not to be separated. 그래서 이렇게 모든 것을 다 한 이유는 그 그로피어스라는 그 학교의 설립자의 아이디어였는데요. 그것은 예술은 따로따로가 아니라 모든 예술은 같이 대화를 하면서 나가야 된다는 그런 철학 때문이었습니다. In a certain sense, the idea of the arts that Gropius is, let's say, promoting through the school is very similar, is very close to the idea of the arts that I tried to describe when I talked about Hesiod and about the idea of the art in the 7th century BC. So the entire history of art in the Western countries is a movement going from melting, crossover between arts. It moves towards specialization. And then, beginning of the 20th century, we have a big revolution with the avant-gardes, and we have a school which is at the opposite, moving again to the idea of the crossover between the arts. 그래서 그 그로피어스의 예술에 대한 그런 아이디어가 사실은 아까 말씀드린 BC 7세기의 그 아이디어와 굉장히 아주 흡사했고요. 그래서 이제 전체적인 것을 본다면 이러한 크로스오버, 그러니까 여러 예술들이 같이 이렇게 서로 녹아서 하는 그런 관점에서 그것이 점점 더 스페셜리제이션, 그러니까 세분화되어 가다가 이제 혁명이 일어나서 다시 또 그 반대편에 그러니까 예술의 그런 분리되는 것을 하지 않고 또 다시 이런 크로스오버하는 그런 그 방향으로 갔다는 말씀을 드립니다. Today, for us, this seems something normal. Today, we are not thinking to the world of the arts as something separated in different sections or with very specific languages, not talking one to the other. But when we think to the beginning of the 20th century, what I call the landscape was completely different. We had really a situation of specialization between the separation between the different languages, so between the various forms of art. 그래서 오늘 우리에게는 이러한 것이 매우 보편적이고 그냥 보통으로서 사실은 생각할 수가 있습니다. 예술이 장르 간의 대화를 한다는 것이. 그렇지만 20세기 전에는 그 환경은 매우 달랐고
특화를 깊이 한다는 것이 그때 당시의 분위기였고 그렇게 해야 된다는 생각이 주류를 이루고 있었습니다. Now, focusing in, because this is, I believe, should be the main topic of our talk today, focusing on performing arts, and I don't say focusing on theater or focusing on music or focusing on dance. I talk performing arts. So all this area that request that the art event is happening in front of the receiver, in front of the spectator, in front of the audience. So talking about performing arts, the situation that we find at the beginning of the 20th century is that there are no performing arts which are not depending from literature. So at the beginning, there is a literature, there is a text, there is a writer, and then the event, the form of any kind of performing arts is a form which is describing, in a certain sense, translating what exists already into the text, into the work of the writer. 그래서 오늘의 이제 중요한 주제, 그러니까 공연 예술 이렇게 그런 관점에서 봤을 때 이제 그러니까 그 공연 예술이라는 것은 뭐 무용이나 뭐 음악이나 그런 하나가 아니라 어떤 관객 앞에서 예술을 하는 그런 공연 예술을 전체적으로 봤을 때 20세기 초기에는 문학을 제외한 공연은 없었고 모든 공연은 문학에서 시초를 찾았고 그리고 그렇게 그런 분위기였습니다. 그때 당시에는. So let's imagine that the audience going to see a ballet. The ballet on stage was the representation of an action which was described in the text. So everyone of the audience knows already what is happening. And what we see on stage is a kind of simple, what I call translation of something existing in another language. So there is no autonomy, no capacity of the performing arts to create something which is autonomous and not depending from literature. 그래서 하나 예를 들자면 극장에 가서 발레를 본다 하면은 그 발레 공연은 이미 작품으로 이제 글로써 나와 있고 그리고 거기에 발레를 보러 오는 사람들은 다 그 책을 읽었고 그래서 무슨 내용인지 다 알고 있고 그래서 이 발레는 하나의 글로 써져 있는 것에 대한 것을 다른 언어로 그러니까 발레로 번역한 그런 것이었다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러니까 그런 자율이 없었어요. 발레리나가 그 이외에 다른 자기가 원하는 것을 할 수가 없었고 그 문학 작품을 그대로 따라서 번역해야 되는 그러니까 춤으로 번역해야 되는 그런 입장에 있었습니다. Let's see what is happening in the Bauhaus school. So Gropius creates the school. The school is called Bauhaus. Bauhaus. Okay, can you just shorten your sentences? Okay. Yes. Sorry. Sorry. So let's see. 그러면 바우하우스에서는 어떤 일이 일어나는지 한번 봅시다. Okay, so creates the school which is called Bauhaus, and already
in this name Bauhaus, there is a reference to the action, to the not to the literature, but to the acting, because Bauhaus is a name in German for this little house where the builders are, let's say, putting all their stuff, you know, a kind of very poor architecture, very poor house, little house, just where the builders are preparing their work. 그래서 이제 우리 이름을 보면 이 바우하우스라는 이름이 있잖아요. 그래서 여기 보시면 House of Builders라고 써 있는데, 그러니까 건축가들이 지은 작은 집, 뭐 이런 의미가 되겠습니다. 그러니까 그 내용에서도 어떤 그 액션, 그러니까 활동이 들어가 있는 걸 볼 수가 있죠. So in the school of Bauhaus, Gropius creates also the department for theater, but is not calling to direct this department a dramaturg, a writer of theater. He called a painter and a sculptor called Oskar Schlemmer. So Oskar Schlemmer was the head of the theater department, but he was not someone who was writing theater text. He was someone who was painter and a sculptor. 그래서 뭐 예를 들자면 뭐 페인터, 화가 내지는 스컬프터, 그러니까 뭐 조각가, 이런 사람들이 그 극장에 연출을 했습니다. 꼭 연출가가 연출을 하는 것이 아니었습니다. So at the top responsibility of the theater department, someone who was painter and sculptor. And what he did for many years, he started to work not on the text, but he started to work on the other parallel elements of the theatrical language. So, which are the parallel theatrical elements? The costume, the space where the actor is moving, the movements, the space, the colors, the form of the costumes. And he started by creating several costumes, theater costumes, that in reality are sculptures. 그래서 이제 예를 들자면 연극과의 학과장이 연극 연출가가 아니고 뭐 화가 내지는 조각가 뭐 이런 사람들이었는데, 그런 사람들이 소위 말하자면 평행으로 갈 수 있는 그런 것들을 만들어 냈습니다. 그래서 이 예를 들어서 무대 의상을 하나의 조각으로 보는 거죠. 그래서 그런 식으로 디자인을 하고, 또 여기 보시다시피 무대 의상보다는 조각, 그다음에 이제 뭐 sculpture 이런 느낌으로 다가오죠. 네. So usually in the theater, the costume is a kind of decoration of the body, and in a certain sense is facilitating the audience to understand if we are talking about a certain period of the time or another period. It is facilitating, but it's no importance. It's not really as the main element on stage. What he did, he tried to put the costume at the center of the stage. 그래서 보통 연극 무대에서 의상은 몸을 치장하는 이런 것으로 사실은 쓰여졌죠. 그래서
관객에게 그 의상을 봄으로 인해서 어떤 시대의 극인지를 알 수 있게끔 도와주는 그런 역할을 했지, 그 의상이 무대에서 중심적인 역할을 하지는 않았는데, 이제 이러한 상황에서 이제 굉장히 중심적인 역할을 하게 된 것입니다. So Andrea is, sending online some images of this performance, which is called Triadic Ballet, Yes. 1922, and you can see that the costume is not facilitating the movement, but at the opposite, the costume is a kind of architecture, and the body is inside this architecture, and the movements are limited, are let's say obliged by these costumes. So, 그래서 1922년도에 지금 여기 영상을 보고 계시는데요. 그 당시에는 여기 보시면 의상이 움직임을 돕는 것이 아니라 의상이 움직임을 거의 그 명령하듯이 의상 때문에 어떠한 움직임이 가능하고 가능하지 않고가 이렇게 볼 수 있겠습니다. 소지현 교수님 감사합니다. 중간중간 이렇게 또 설명을 해주셔서 설명을 또 올려주셔서 감사합니다. So Professor So is uploading Korean sort of definitions of some of the things that we're talking today. Okay. 의상이 건축적이고 움직임이 의상 디자인을 통해 가능하게 함. 그러니까 그때까지는 생각지 않았던 그런 그 사상과 그 무대 공연에 대한 철학들이 나오는 그런 것이죠. Okay, go ahead. Yes. So what we see has no story. There's no literature behind. And it was presented in 1922, not as a, yes, the name is Triadic Ballet because, refers to the fact that number 3 was a kind of inspiration to Oscar Schlemmer. But in reality, there is an abstract space, abstract costumes, and it's very difficult for us to, let's say, also classify. It was difficult at the time to classify. People were in front of something that was shocking. 그래서 여기 이렇게 보시면 스토리가 없어요. 그리고 그것이 문학에 뿌리를 두고 있지도 않아요. 그래서 물론 이름은 3부작 발레라는 이름이 지어졌지만 이것이 굉장히 추상적인 공간에서 추상적인 의상을 가지고 공연을 하는 것이었기 때문에 그 당시에 사람들이 보기에는 매우 쇼킹했고 이것을 어떻게 어떠한 장르로 불러야 될지가 부를 수 있는 단어가 없었습니다. The usual creation process for a ballet, it was to have a story, so a literature body, then to have the music, and then to create the movements on stage, referring to this literature piece and this music composition. So movement was coming last, movement and costume. Here, Schlemmer started from the end. He started from costume and movements. And then he tried to find the right music.
그래서 여기 그 당시에 일반적인 창작의 그 순서는 먼저 문학 작품이 나오고 그 다음에는 이제 음악을 찾고 그 다음에는 그 음악으로 그 움직임을 만들어내고 이러한 순서였습니다. 그런데 이 작품은 그러니까 보통은 이제 움직임이 맨 나중에 나오죠. 그런데 여기서는 움직임을 맨 먼저 넣고 그 다음에 음악을 이제 찾고 이런 반대 순서로 만들어졌습니다. So at the end of this process of creating these costume sculptures, he called three dancers. He started to create movements. So not movements which are imitating the natural movements, but because of these costumes, all the movements are totally autonomous form, not imitation of the natural forms. And this is the revolution at that time. And he went to the music composer Indemit, and he asked him to compose the music for those movements and those costumes. 그래서 이때 이러한 그 조각 같은 이런 의상을 만들어서 그 다음에 무용수들을 불러서 춤을 추게 하고 그 다음에 이 sculpture 그러니까 조각 같은 옷에 따라서 움직임을 하게 자율적인 움직임을 하게 하고 그러니까 자연적인 움직임을 모방하는 것이 아니라 그 무용수의 자율적인 그런 움직임을 만들었고 그 다음에는 그 움직임에 따라서 작곡가에 가서 이 움직임에 따른 음악을 만들어 달라 이렇게 순서를 하였습니다. So of course we had no video recorders at the time, so we don't have visual documents. Moving documents. We have photos regarding this performance. But in 1977, a German choreographer, Gerhard Bonner, talking with people who participated at that time in 1922 to this creation of the Triadic Ballet, he recreated the performance. So the picture that you have seen now are the let's say the video that you have seen are recorded in 2019 in the new recreation of the ballet based on the work that Gerhard Bonner did in 1977. 그러니까 그 당시에는 사실은 비디오 같은 게 없었잖아요. 그래서 영상이 안 남아 있고 없고 만들어질 수가 없었고 그렇지만 사진은 있었습니다. 그래서 1977년도에 독일 안무가 그 게라드 버너라는 분이 요거를 다시 재현을 했고 그리고 1919년도에 또 다시 새롭게 재현을 하여서 지금 보시는 것은 그러한 재현으로 인한 영상입니다. So the ballet was reconstructed based on the documents, that drawings also of Oskar Schlemmer, but of the music of Indemit, we don't have anything. We have no documents. So in 1977, Gerhard Bonner did the same process that Schlemmer did, and he asked to another German composer, Joachim Espos, to compose the music that you can listen in the actual recording. 그래서 그 당시에 사진은 있지만 사실 음악은 남아있지 않았어요. 그래서 오스카 슐레머가
이 음악을 이렇게 그 발레 음악을 was it Oscar Schlemmer or Gerard Bonner who made the music? Originally, Oscar Schlemmer asked to Indemit. Then we don't have, is lost the music of Indemit. Then when Gerard Bonner reconstructed in 1977, he asked to another composer, which is called Espos. But the process is the same, meaning that we start not from text, not from a story, not from music, but we start always from movements, colors, action. So, and then he asked to the composer to make the music. 그래서 이 기라드 버너라는 분이 또 이제 그 음악을 요청을 해서 이제 새롭게 만들었는데 그 순서를 그러니까 움직임으로 시작해서 그 다음에 색깔 그리고 이제 그 음악 이런 식으로 이제 옛날의 순서와 반대로 이렇게 만들어져. I believe that if we show this document, which is a reconstruction of a performance of 1922, and we show this to a student, 18-old, I think that, and we ask him, when you think has been composed this work, he will, I'm sure he will think that it's something very contemporary. He will not imagine that in reality, this comes from a century ago. 그래서 그 1922년 공연을 저희가 재현을 한다면, 그래서 현재 학생들에게 그것을 보여준다면, 그리고 이제 이 공연이 언제 만들어졌을 것 같습니까? 라고 물어본다면 아마 학생은 굉장히 현대적인 것으로 생각을 할 것 같습니다. 100년 전에 만들어졌을 것이라고는 생각을 못 할 것 같습니다. 그 정도로 이제 현대성이 있었죠, 그때. In a certain sense, this is the evidence of the influence that Bauhaus has, let's say, created on all the arts in the 20th century. 어떻게 보면은 그것이 하나의 증거인데요. 그러니까 바우하우스가 모든 예술에 얼마나 큰 영향력이 있었는지를 보여주는 그런 증거가 될 수 있겠습니다. Let's talk about the second experiment that has been done in the Bauhaus, which is even more important than, for me, more important than the Triadic Ballet. 그러면 이제 두 번째 실험, 그 바우하우스에 했던 그 두 번째 실험, 어쩌면은 이것이 더 중요한데요. 그것에 대해서 얘기해 보겠습니다. Again, we are talking of an experiment of performing art, but at the, let's say, at the head of this experiment, we have not a theater person, but we have a painter. Everybody knows Vasily Kandinsky is a painter, not as a theater person. 그리고 이제 이 두 번째 실험은 공연 예술의 실험인데요. 이게 연극에 이제 그걸 이끌어 나가는 사람이 연극인이 아니고 칸딘스키. 여러분도 다 아실 거예요. 칸딘스키는 연극인이 아니라는 것을. Kandinsky is a painter. You know, again, it was called by Gropius, means the dean, the head of the school of Bauhaus, to make an experiment in performing arts, trying to create a visible document of the work, of the research that he was doing about the relationship between
music and colors. 그래서 이 그로피어스가 그때 당시에는 학장이었죠. 칸딘스키는 화가잖아요. 칸딘스키를 불러서 실험을 좀 해보자. 그러니까 그 음악을 가지고 시각적인 작품과 그 색깔 이런 것으로 실험을 해보자라는 것입니다. In reality, his main idea regarding the arts was that every art, every form of art, of course, is related to a specific language, to a specific medium. But if we go deeper in every form of art, we find that in reality there is a need, there is a what he calls an inner tendency inside every art, which is in reality creating a kind of, let's say, submerged, a kind of underground relation between all the arts. 그래서 주요 그 아이디어는 모든 예술은 어떤 특정적인 언어 또는 장르에 연결이 되어 있지만 또 각 예술은 서로 분리되어 있지만 다른 한편으로는 가장 내면적인 경향에서 결합이 되어 있다. So let's 네. describe what really he did inside the school working with his students. He took a music piece which was already known and very important, composed in 1874 by Modest Mussorgsky. So he took a piano composition called Pictures at an Exhibition. 그래서 그런 음악, 그러니까 잘 알려진 음악인데요. 무소프스키가 이제 작곡한 피아노 곡이에요. Sorry, the title was? Pictures at an Exhibition. Pictures at an Exhibition. 그러니까 전시에 있는 그림들, 뭐 이런 제목이 되겠습니다. So this is a piano composition, music composed by Mussorgsky in 1874. But now we are talking of what Kandinsky did in 1928. 그래서 이 곡은 1874년에 지어진 피아노 곡인데 1928년에 칸딘스키가 이것을 가지고 무엇을 했을까요? And what he did, he started from this music piece. And in a certain sense, this is appearing to us a kind of contradiction regarding the other experiment that we talked before. So the other experiment was starting from colors, movements, costumes, etc. Kandinsky, who is a painter, is starting for music. But in reality, there is a reason why he selected this piece of music. 그래서 다른 실험 같은 경우에 그것이 뭐 색깔, 움직임 뭐 이런 것으로 시작을 했는데 이 칸딘스키는 음악으로 시작을 했습니다. So the Mussorgsky composed this piece in 1874, one year after his friend, is a painter, Russian painter, who was a very close friend of Mussorgsky, and he died when he was 38 or 39, so he was very young. He disappeared suddenly, and Mussorgsky decided to write a music composition inspired
by a paintings exhibition of his friend Artman. I see. 이 음악은 무소프스키가 1874년도에 작곡을 했는데 그거 이제 계기가 그게 이제 자기 친한 친구 러시안 친한 친구 페인터가 이제 젊은 나이에 이제 돌아가셨어요. 39세. 그런데 그 친구가 이제 그림을 보고 이 작곡을 하게 된 것이죠. So Mussorgsky wrote a piano composition starting from paintings, but not creating a description of the paintings, but starting from the emotion that the memory of these paintings of his friends created in his mind, in his soul. 그래서 여러분들 이제 보시다시피 이 무소프스키가 친구의 그림에 이제 뭐를 시작을 해야 되는데 그것을 묘사하는 것이 아니라 그것의 이제 감성적인 부분을 으로 그 영감을 받아서 음악을 만든 것이죠. So it's very important the process. 그래서 이 프로세스가 굉장히 중요합니다. So at the beginning there is a painting exhibition of Artman, this painter. Then the friend Mussorgsky is writing a piano work inspired by these paintings. These paintings were not present to him. The music was not done to comment the paintings. This is important. Music was not a way to comment, to decorate, or to add something to the paintings, but it was the result of the emotion that these paintings created in the soul of Mussorgsky. 그 무소프스키가 그러니까 이 음악을 페인팅에서 시작을 했는데 그것이 묘사하거나 뭐 그것에 뭐 더 하려고 하거나 뭐 그렇게 하기 위한 것이 아니라 그것에 이제 감동을 받아서 그의 영혼을 느끼고 그것으로 음악을 작곡을 한 그런 순서가 굉장히 중요하다고 보겠습니다. So in 1928, he put on stage, he created on stage a kind of moving paintings. 그래서 1928년에 그는 무대에 움직이는 페인팅 이런 것을 만들었습니다. So these paintings by Kandinsky were created not to comment the piano piece, but as a kind of, again, kind of autonomous creation, moving from the emotion of the piano piece. So the opposite process. 그래서 이것은 칸딘스키가 이제 이 음악을 듣고 그 다음에 이제 그것을 음악을 비주얼하게 그러니까 시각적으로 표현한 것이죠. 그러니까 이것이 어쩌면 무소프스키가 한 순서의 반대가 되는 것이죠. 이것은 자율적인 창작 행동입니다. Can we see 3-4 minutes, Andrea? Can you put 3-4 minutes? Yes. So what we see now on the screen, you see the drawings that Kandinsky did to prepare this work on stage. So he prepared a series of drawings, and then he transformed the drawings into physical elements. So what you will see now in this sequence that of 3 minutes, 4 minutes, is not something, let's say,
digitally recreated or projected. It's something physical. It's really a canvas, ropes, kind of plastic or glass elements. I mean, everything is physical, and everything is physically moved on stage through ropes or through wheels, very mechanically, because we are talking of a recreation of the work as it was done in 1928. Sorry, Cecily. I hope that now you can tell. 그래서 이 칸딘스키가 음악을 페인팅으로 이렇게 이제 변환하는 것을 요거를 좀 잠깐 보시겠는데요. 거기에 있는 뭐 색상, 뭐 기하학적인 형태, 움직임, 조명, 뭐 나무, 벨벳, 로프, 뭐 그리고 두 명의 댄서, 이 모든 것은 다 현실적으로 그러니까 나타난 그런 이건 디지털리 만든 것이 아닙니다. 이것은 그냥 그대로 물체 그대로 또 기계적으로 무대에서 이제 표현한 것입니다. Andrea, can I put the music also, and we hear just 2 minutes, 3 minutes?
Okay, thank you, Andrea. Okay, I will start from this very last image. Have you seen how many people on stage? These are students. 마지막 장면으로부터 시작을 할게요. 사람들이 몇 명 있었는지 보셨어요? 이게 학생들이었어요. These are students of the Art Academy in Milano, who have recreated. They have recreated the work. 그 Art Academy in Milano 학생들인데요. 이 작품을 재현한 것입니다. Okay, so there are two elements that I would like to underline. First of all, as you have seen during the real piece by Kandinsky, there are no bodies on stage. 그래서 두 가지 중요한 요소를 말씀드리고 싶은데요. 여기다 보시다시피 이 칸딘스키의 작품에 사람이 없어요. 그 연극에, 그렇죠? 공연인데. So no actors. There are objects. 연기자가 colors. 없어요. 그렇죠? 단지 물건이 있어요. Object, movements, colors, but we don't have the body of the actor as the center of the stage. 거기에 움직임이 있고 색깔이 있고 음악이 있고 하지만 몸은 없어요. 사람의 몸은 무대 중앙에 있지가 않습니다. No words, no one speaking. 그 단어도 없어요. 언어도 없어요. 그렇죠? 아무도 말을 하고 있질 않아요. 무언이에요. If we look at this with our today sensibility, this is absolutely normal. I mean, it's not really creating a big surprise to us. 오늘의 감성으로 본다면 이것은 뭐 그냥 자연스러운 거죠. 보통이죠. 특히 우리가 놀랄 이유는 없겠죠. Can you imagine the surprise and the shock when this appeared in 1928? 사람들이 1928년도에 이런 것을 봤을 때 그 사람들의 그 쇼크를 한번 상상해 보실 수 있나요? So another reason to understand, another reason to explain why we talking about Bauhaus, we talk about workshop for modernity. 그래서 이제 그 현대성을 위한 바우하우스의 워크숍을 이제 하는 저희가 이유가 여기에 있겠습니다. This sentence, workshop for modernity, in reality comes from an exhibition created at the MoMA in New York. 이 workshop for modernity, 바우하우스 모더니티라는 것은 그 미국 뉴욕에 있는 현대 미술관에 있었던 그 워크숍에서 똑같이 따온 것이에요. Already in 1938, which means few years after the school was closed, already in New York there was an exhibition, 1938, about the Bauhaus. 1938년도에 그러니까 바우하우스가 나치로 인하여 억지로 문을 닫고 난 후에 몇 년 후에 벌써 뉴욕에서는 바우하우스에 관련한 전시가 있었습니다.
The second element that I would like to underline is that the way this work has been recreated, because again, there are no video or filmed documents regarding the work in 1928. What we have, or better, what we had drawings by Kandinsky, and we had the notes and memory of Felix Clay. Felix Clay was the son of Paul Clay, was one of the teachers at Bauhaus, and he was the assistant of Kandinsky when Kandinsky created this work, Picture at an Exhibition. 두 번째 요소에 대해서 이제 말씀드리고 싶은 것은 이것을 재건하는 방법인데요. 1928년도에는 뭐 영상이나 뭐 이런 게 없었잖아요. 그래서 이제 칸딘스키의 그림이 있었고, 그리고 이제 폴 클레이의 아들인 사람이 칸딘스키의 이제 조교로 있었는데, 그 친구의 기억으로 이제, 그리고 그 친구의 그 노트 필기로 이제 만들어진 이런 공연이 되겠습니다. So in after 28, the show was forgotten, and only in 83, Felix Clay gave, all his notes, and using the kind of visual score that Kandinsky created in 28, the show was reconstructed by the students of the Akademie der Künste in Berlin. 그래서 1928년 이후에 이제 이 공연 이후에는 이제 이 사람들이 많이 잊어버렸는데, 이 필릭스 클레이, 그러니까 그 폴 클레이의 아들이 이제 노트를 자기가 만든 노트를 다 이제 내놓고, 그래서 그걸로 인하여 공연이 재현이 되었습니다. So when was it so reconstructed? Sorry. Yes, 1928, the original construction. The first recreation was 1983. 그래서 그 재현은 1984년도였습니다. And then it was during 83, there was a teacher who was participating with directing the work together with Felix Clay. This teacher is Horst Beer, and Horst Beer was at the beginning of the new recreation in 2019, at the time of the celebration of the 100 years of the beginning of the Bauhaus. 그 1983년도에 재현한 아카데미 데르 쿤스트에서 재현했는데, 그게 이제 필릭스 클레이하고 마틴 루퍼트랑 같이 했는데, 1919년도에 이제 그 재현된 것은 스폴레토에서 호르스트 비르이라는 분이 하고 베를린에서 호르스트 비르이라는 분이 하셨습니다. So the reconstruction has been done respecting 100% the original way it was created. So no digital effects. Today could be very easy to recreate this work using new technology, but it was recreated in reality using the technique that it was available in 1928. And 1928, technology was quite poor in front of technology that we have today. But we have respected the same kind of conditions of 1928. So ropes, wheels, plastic or canvas, nothing digital. 2019년도에 재현된 것은, 그러니까 1920
그 옛날에 28년도에 공연한 것의 방법을 존중하면서 그 옛날 방법으로, 그러니까 기계적이고 그다음에 뭐 로프를 쓰고 그리고 디지털 부분을 하나도 안 사용하고 굉장히 무대 뒤에서 바빴겠죠. 그렇게 재현을 하였습니다. There is a question in the chat, Cecily. I don't know if you had the chance to see that. No, I haven't. Would you like to read it for us? Should I translate for you the question, Cecily? Yeah, please. Yes. So this is from... sorry, can you take a question? Professor Franco Laera? Yeah, sure, of course. It's okay. Perfect. Professor, this is a question from Professor O, who is the former vice president of our school, and he's also in the Department of Creative Advertising. And this is his question. I'm trying to do a very rough translation of his question. It says that it's an innovation and basically destroying the traditional creative order, and also not having a story is also kind of innovative in a way. But shouldn't art be able to give a basic emotional response from the viewer? What is the theme? Even if it's modernity, wouldn't it be possible to secure the identity of the art only when keywords such as anguish, complexity, and love are there? I'm sorry, it might not come across as too specific, but I think he's trying to say basically the reaction that I think Bauhaus was having to the traditional art, which was very conservative and immovable, immutable at that time, by reacting to it with sort of no form and no story, but more design and music and movement. Was that able to bring out some sort of emotional response in the sort of people that were watching the art or the performance at that time? I think that's what he's trying to ask you. Yeah. I think it's a key question. I take it as a key question. But first of all, in reality, this is exactly what I was trying. That's the reason why I introduced my talk referring to the Greek poet of 7th century BC. Description that he creates of the arts is a description where there is no specialized sections in the arts. The lesson of the Bauhaus after 27 centuries is that, again, we are focusing on this idea that different arts with different languages need to collaborate, need to contaminate, need to have a kind of cross pollution, okay? And this is something which is connected to the, let's say, the way the arts are responding to the innovation regarding new languages and new technology. Sorry, maybe it's too long. Cecily. Okay, so let me try. Yes. 그래서 그러니까 이게 굉장히 중요한 질문이고요. 그래서 우리가 7세기에 아까 얘기했던 그 시인을 이해를 해야 되는데, 그 이후에 27세기가 지나서 각 분야의 예술은 서로 대화를 해야 되고 또 서로 cross pollinate, 그러니까 서로 이렇게 뭐라 그러지? 결혼을 해야 된다 그러나? 그렇게 해야 된다는 그런 개념이 다시 나온 거죠. Yeah, but I mean, this is in any case connected. This, let's say, this observation, this change, let's say, in development of the arts to the centuries, is in any case connected to the main goal of the arts, which is to
create emotion, not to create information, but to create emotion. 그래서 이것이 예술이 감성을 창조해야 한다. 그러니까 정보가 아닌 감성이 중요하다는 그런 말씀을 하고 계십니다. So, can I go? So, and if I will understand the question, if we take as main goal of the artist and main goal of the art is to nourish our soul and our need of emotion as human beings, I mean, this is the main goal. The main question remains the following. Do we have at the beginning the word or the image? Because this is the main question. If we believe that at the beginning there are the words, if we believe that the first way to communicate, to create a relationship between two bodies, two entities, two human bodies, two persons, if we believe that the first way to communicate and to create a connection are the words, then maybe we can say that, images are not able to create the same kind of emotion. But my personal view, and I would say the general tendency, is that in reality, at the beginning, we have the image, not the word. And that the capacity of creating an emotional reaction is much more connected to creation of images than creating words. 만약에 예술이 우리의 영혼과 감정을 감정에 영향소를 주는 그런 것이 목표라면 어쩌면 우리가 이것을 또 단어로 해야 된다고 단어로 이러한 창작 이러한 것을 해야 된다고 생각하면 어쩌면 그렇게 이미지는 그렇게 할 수 없다고 생각을 할 수도 있겠지만 교수님 생각에는 내 생각에는 그런 이미지가 그런 것을 더 잘 할 수 있다고 또 말씀을 잘 할 수도 있다는 그런 또 시각도 말씀을 드리고 싶습니다. 어쩌면 단어가 할 수 없는 것을 이미지가 할 수 있다는 것이죠. Of course, this is, an extreme, let's say, thought, because, and of course, personally, I don't believe that we should remain only with image. Personally, you don't believe that we should what? That we should start and remain only with the image and not with the word, also with the word. The matter is that our civilization has developed mainly the mental capacity and has, in a certain sense, reduced our capacity to talk and to have a relation through the other component of a person, which is the body, the capacity of the eyes, not only the ears, but also the eyes, and all the five senses. 우리가 물론 이미지만 의존해서는 안 된다고 생각을 하고, 그다음에 단어도 필요하겠지만 그렇지만 사람의 몸이라는 게 다른 요소가 있습니다. 보는 것만이 아니라 듣는 것도 있고 5가지
그런 오감이 있습니다. Very recently, there have been a lot of researches regarding the origin of the feelings, which is the first feeling, feeling, sentiment, the first feeling, which is the first feeling appearing into humanity. And it seems that the first feeling, this is a conviction, this is a result of psychology studies, but it seems that at the beginning of every feeling, there is one feeling called togetherness. 우리가 느낌에 대해서 얘기를 한다면 또 그거에 대한 연구가 있는데요. 그 느낌의 처음은 togetherness, 그러니까 우리가 같이 한다는 그런 것이 있습니다. 그런 느낌이 있습니다. 처음에 느낌의 첫 부분에. And if I think to this feeling, I imagine this togetherness. I imagine that language is not part of this feeling. That communication, the emotion comes from the body, and from what we see, from what we hear, from the different senses, not only from what we are able to listen. 그렇다면 그 느낌은 사실 단어에서 오지 않고 우리 몸에서 온다고 생각을 합니다. Sorry, I don't know if I'm. We're trying. I don't know if I answered the question. So let's go with questions. I think we have still 15 minutes. I will be even available for longer, but if there are other questions, I will be very happy to answer. I would like just to, the only thing that I would like to add, just in a sense, to close the reflection on this experiment by Kandinsky and on the music of Mussorgsky. In reality, if we see the work of many contemporary artists today, artists which are leaders in performing arts, we find exactly the ideas which are at the beginning of this experiment of Kandinsky-Mussorgsky. 그래서 제가 sorry, go ahead. 조금 이제 마무리를 한다면, 그래서 이제 컨딘스키하고 무소르스키에 대해서 말씀을 드리고 싶은데, 많은 현대 아티스트들을 본다면, 그리고 특히 공연 예술의 리더들을 본다면, 이러한 컨딘스키하고 무소르스키의 아이디어들이 들어가 있습니다. 영향력이 받은 걸 볼 수가 있습니다. The work of the contemporary artists, which are really in this moment, I believe, leading, the world of the arts, is not connected with literature, is not originated by literature, and is not imitating the reality, but the work of the artist is creating a reality. 우리 현대 작품의 리더들을 보면 그 작품들이 특히 공연 예술 관련해서 문학에서 시작한 것이 아니고, 문학을 묘사하거나 그런 것이 아니고, 그것이 실제를
묘사하는 것이 아니라 실제를 만들어 간다고 생각합니다. That's not by chance that, for instance, when someone asks me who is the main, or who are the main artists of the second part of the last century, of the 20th century, I mention three names: Cantor, Tadeusz Cantor, Robert Wilson, William Kentridge. And, you know, I like also to mention my friend Ryoji Ikeda, then I will explain why. But I mean, let me focus essentially to the first one, Tadeusz Cantor. 20세기 후기에 그래도 잘 알려진 현대 예술가들을 꼽으라면 제가 보기에는 요 네 사람입니다. 칸토, 윌슨, 켄드리치하고 이케다. Cantor has been educated in the Academy of the Arts. So again, he is known as one of the main innovators in the contemporary theaters. I mean, I'm talking from the Western side. And he was not a writer. He was not a theater director. He was an artist. He was a visual artist. 켄토를 보자면 그 사람은 이제 아카데미 오브 아츠에 나왔는데 이 현대 연극의 혁신가라고 저희가 부를 수가 있고, 그러나 그는 작가가 아니었고 연출가도 아니었고 그는 비주얼 아티스트였습니다. He is known as the artist who created the theater of death. 그는 죽음의 극장을 만든 그런 작가입니다. 예술가입니다. His main work, which has been seen more than 1,000 times around the world, is called The Dead Class. The Dead Class. The Dead Class. 네, 그의 Like 이제 가장 유명한 작품은 The Dead Class라고 하는 작품인데요. 이게 세계적으로 매우 많이 보여졌습니다. But I mean, the work is not connected with, is not talking about the death. In reality, is talking about the emotion of a person in an old age going back to the memories of when he was a child. 사실 이것은 죽음에 대한 얘기가 아니고 노인의 그 감정을 얘기하는 건데, 그가 자기가 어렸을 때의 감정을 다시 이렇게 기억해내는 그런 이야기입니다. So in reality, the work, The Dead Class, is talking about life, not about death. 그래서 사실 이 Dead Class, 죽음의 수업, 이것은 사실은 죽음에 대한 것이 아니라 삶에 대한 것입니다. But why he talks about the theater of death? Because he says theater should not imitate the reality. When theater is imitating the reality, is boring, is not communicating anything, is not creating emotions. 그래서 그것을 왜 죽음의 극장이라고 부르나, 이런 얘기를 하면서 그는 연극은 현실을 따라하지 않아야 된다고 생각합니다. 그렇게 따라하면은 지루합니다. 이렇게 말씀하십니다. He said the theater should create emotions, but can create the emotion only when it's really not imitating nature, but totally artificial, totally formal. And there is only one way, or better, it was a kind of paradox. The only way to not
imitate the life, the only way to talk about life, it was to try to act as that persons. Is a paradox, because that person cannot act. Nobody knows what is happening behind the door that is taking us from this life to the other life. So the only way. Sorry. 연극은 감정을 창조해야 하고 삶을 모방하지 않아야 된다고 생각을 하고 그것을 하기 위해서는 인위적으로 이것을 만들어내야 하는데 그것의 그 방법은 죽음을 생각하면서 왜냐하면은 그 문 뒤에는 아무도 안 가봤기 때문에 죽음의 문 뒤에는 아무도 모르기 때문에. It's a paradox. I mean, we can imitate something if we know something. If we know something real, then we can imitate something on stage, which is. 우리가 무엇을 알면 그것을 무대에 모방할 수는 있어요. But we don't know anything about that. 그렇지만 우리는 그것에 대해서 아무것도 몰라요. 그러니까 죽음. So if an actor is acting on stage as a dead person, means that he's not imitating anything, he's creating. 그래서 연기자가 무대에서 죽음을 모방한다면 그것은 그거에 대해서 우리는 아무것도 그거에 대해서 모르기 때문에 그것은 모방이 아니라 그것은 창조라고 볼 수 있습니다. Of course, it's a poetic approach. I mean, it's not a scientific approach. But, 과학적인 접근이 아니고 시적인 접근이라고 말할 수 있습니다. But if you think it's the same approach of Kandinsky. Kandinsky on stage is not imitating anything, he's making a theater piece. 그래서 이제 같은 맥락으로 칸딘스키도 무대에서 무엇을 모방하는 것이 아닙니다. 그는 무엇을 창조하는 것입니다. He's in a space which is conventionally called theater. So there is a stage, there are people looking at it. But Kandinsky, there is no story. Again, I mean, there's no story, no bodies. In this case, I mean, it's not imitating anything. Cantor is the same. There are actors on stage, but Cantor is pushing to really to the limit this concept and saying, okay, I put the bodies, I put the actors, but the actors, he said, we have not to imitate something real. You should, in brackets, imitate the dead people, but nobody knows the dead people. So it means that the actors are acting, they are expressing themselves through non-known, non-conventional actions, movement, sounds, colors. You know, the theater work is something that is not imitation of reality. 그래서 칸딘스키도 같은 맥락에서 그렇게 삶을 모방하는 것이 아니라 그 무대에 뭐 이미지로 어떤 창조를 하고 있는 것이죠. 그러니까 그 무대에는 사람이 없고 이제 뭐 다양한 그런 오브제가 있는데 칸토도 역시 그 아이디어를 더 극적으로 가지고 간다고 생각을 합니다. 그는 알려지지 않은 그런 방법으로 모방할 수 없는 그런 방법으로 창조를 했습니다. So just to close, the little lesson that comes from Bauhaus and which is still valid
is that the main artwork in performing arts are coming not from the literature side, but from the visual art side, which is a kind of paradox. We have learned through the centuries that theater is connected with the text, and then we find that today the most interesting approach to the performing arts comes from visual artists who don't have even a kind of background in the theater studies. 그래서 공연 I mentioned- 우리가 공연 좀 이제 결론을 짓자면 우리가 바우하우스에서 배울 수 있는 것 그리고 그것이 아직까지도 효력이 있다고 생각되는 그런 부분인데요. 공연 예술의 이제 요즘 현대 공연 예술의 뿌리는 문학에서 오는 것이 아니다. 사실은 시각 예술에서 그게 이제 오고 그리고 그것이 흥미있는 접근이라고 생각을 합니다. So sorry, try to shorten your passage. Yeah, it's okay. I forget what you said. No. So I mentioned. I mean, as you have seen on the screen, you know, if I have to indicate people who have the roots, meaning artists who have the roots into Bauhaus, I mentioned Cantor, I mentioned Robert Wilson, I mentioned William Kentridge, I mentioned Ryoji Keida. These artists have no theater background. These people, they do theater, but they are coming from visual arts. 그래서 아까 이제 화면에 나와 있듯이 뭐 캔토, 윌슨, 뭐 이케라 이런 사람들은 그 배경이 연극에 있지 않고 비주얼 아트에 있습니다. 시각적인 예술가죠. That's it. Okay, great. Do we have other questions? 여기 질문이 있나요? So, Franco, I was wondering because last time when we talked about, last week we were talking about how electricity made a great impact on the theater at that time, and that is the reason why Bauhaus was able to make these kinds of innovative performances. So I thought that the development of technology is very important in terms of their innovation. So did you want to mention that? Or yes, absolutely. In reality, Bauhaus was opened in 1919. 1919 is just the day after the end of the First World War. So Europe was completely, in a disastrous situation. 그래서 제가 그 지난주에 교수님과 이제 말씀을 나누면서 기술의 중요성을 그때 말씀하셨는데 오늘 조금 말씀 안 하셔서 제가 다시 좀 상기를 해드렸는데 그러니까 그 바우하우스가 이렇게 혁신적인 공연을 할 수 있었던 이유 중에 하나가 그때 당시 전기 그리고 기술이 많이 발전되기 시작을 했고 그것을 예술가들이 무대에서 사용할 수 있었다는 그런 부분입니다. 그래서 지금 말씀하시는 것이 1919년도에 이제 바우하우스가 오픈했을 때 그러니까 1차 대전이 끝나고 바로 그 다음 날 오픈을 했어요. All right, please go ahead. Yes. Not so many people had electricity in their houses in 1999. 그때 당시에는 사람들이 전기가 매우 귀했어요. But when the school was closed, 1933, we had already the first movie with sound. 그 이제 학교가 이제 억지로 나치로 인하여 이제 1933년 What it means for me, it means that in this period, 그때 당시에 벌써 영화
In this 영화가 period was 사운드랑 같이 나오기 시작했습니다. Sorry, go ahead. from 1999 to 1933, we had an incredible explosion of the new technology, which was the reaction to the destruction of the First World War, and it was the result of the improvement of a lot of discoveries. The movie, the TV. I mean, 1936, we had the first TV live emission. 그러니까 1919년도부터 1933년도 학교가 닫히기 전까지 굉장히 많은 기술들, 또 전기, 또 영화, 뭐 TV 이런 것들이 나왔습니다. So Bauhaus made this core, let's say, development exactly parallel to the development of the new technologies, nourished by, of course, the use of the electricity. 그래서 이 바우하우스의 혁신적인 부분은 기술과 평행하다고 말씀드리겠습니다. 그게 이제 기술이 발전하면서 예술도 같이 발전한 것이죠. For instance, in the 1922, the Triadic Ballet, one of the idea of Schlemmer was to have the space, what we call scenography, the space not made by imitation of external architecture or indoor, etc., but the space made in an abstract way through colors. Of course, this was possible because they had, for the first time, experiments in modifying the color of the light. 그래서 이 1922년도에 이 트리아딕 발레 아까 말씀드린 그것을 할 때 그 슐레멜이 이 그 세트를 건물을 모방하는 것이 아니라 추상적인 세트를 만들 수가 있었고, 그것은 빛, 그러니까 빛의 색깔을 마음대로 조절할 수 있었기 때문에 그런 결과가 나올 수 있었습니다. So, in a certain sense, answering to your question, the new discoveries of the new technologies is pushing naturally the development of the arts toward this crossover, this contamination, this cross-pollination that today it seems to us absolutely, sorry for this word in brackets, natural. But in 1999, it was natural at all. It was a result of a specific research, of specific experiments. 그래서 그 신기술이 예술의 발전을 이렇게 같이 나갈 수 있도록 해줬는데, 지금 현재에서 우리가 보면 그것은 뭐 굉장히 자연스럽다라고 말씀을 할 수 있겠지만, 그 당시에는 전혀 그렇지가 않았고 이게 이제 혁신적이었습니다. I don't know, I mean, it was, this is what you asked me. Yes, thank you so much. 제가 이제 그 한마디 좀 더 말씀드리고 싶다면 우리 학생들에게, I'd like to just add one more thing for our students. Yes. 그때 이제 100년 전이 이제 다시 여기 돌아오는데, 한 100년에 한 번 내지는 50년에 한 번 이런 기술의 시대, 폭발적인 시대가 온다고 생각합니다. 그것이 지금이라고 말할 수 있겠죠. 우리가 디지털 레볼루션을 지금 굉장히 빨리 이렇게 이제 오고 있는데, 컴퓨터가 처음 생겼을 때 엄청난 예술의 발전을 가져왔고, 또 지금 디지털 이제 4차 이렇게 그 산업혁명이 일어나면서 또 한 번의 시작의 부분에 우리가 있다고 생각을 하는데, 그것을 우리 학생들의 미래에 달려 있기 때문에
잘 배우시고 또 그렇게 생각을 하시면 미래에 큰 발전이 있을 수 있을 거라는 이런 말씀에서 저희가 이런 그 역사에서 배울 수 있는 부분이 많이 있기 때문에 해보시면 그런 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. So I was just mentioning that as you said, art develops with technology, and that happens like every 100 years, maybe every 50 years. When computers first came out, that changed the art community totally. And right now, as we're going through a digital transformation age, we are at a point, starting point of something great that could happen. So I just wanted to remind our students that they should really look at history and to learn from it and to be able to see what will be coming in this digital age. There is There is also another question, if you maybe after your answer by Kirim. Yes. Kim. Yeah, she's saying, can I ask a question? Yeah. Yes, 네, 질문해주세요. Franco, please answer. So which is the here's, question? No, I mean, if you wanted to add something from what Cecily said before, or you want to just get the question. No. I'm waiting the question. Okay. Okay. So, so she's asking, in recent years, recently, technologies with multiverse is becoming a lot in the conversation, and this kind of virtual world. Do you think that this will bring technological innovation to the performing arts? That's her question. Of course, we need to be very short. So my answer will be very. 짧게 말씀드려야 되기 때문에 시간이. My answer is no. I mean, new technology is getting the world of the arts in a wrong direction. 교수님 생각은 그 새로운 테크놀로지가 지금 세계가 틀린 방향으로 간다고 생각합니다. What's the reason? The reason is that I'm not rejecting new technologies. I'm for the new technology. But what is happening is that the new technology are replacing the other languages, are replacing the other forms, and are, let's say, canceling one key element for the arts. The key element is the direct relationship between the artist and the audience. The artist and is canceling the fruition in real time and in presence. The fruition of real time? In real time and in presence. And in presence. Presence, yes. Here, using in a certain sense the words of Walter Benjamin. I mean, the key element of the performing arts is that we have the physical presence in one space, in the same space, of the actor, of the artist, and the audience, in the same time, in the same space. Digital revolution is creating a separation between the artist and the fruiter and the audience. Okay. 그렇게 생각하시는 이유는 물론 교수님은 디지털 레볼루션에 대해서 반대하지 않고 뭐 다 좋다고 생각을 하는데 이것이
다른 그러니까 그 공연에 굉장히 중요한 요소가 빠졌다는 거예요. 그러니까 예술가와 관객의 직접적인 그 만남 그리고 그 현존을 의 중요성을 무시한다는 겁니다. 그래서 그 공연자와 그다음에 관객이 신체적으로 같은 시간, 같은 장소에 있지 않기 때문에 그것이 이제 맞는 방향이라고 생각하지 않는 거죠. If there is a key element. The key element is the connection, because arts is connected with the medium. Okay, so if there is no medium, there is no art. But the medium means to be in the language. The medium is in between someone who is the creator and someone who is the other corner of the communication. The other side of communication is the person who is taking, let's say, the message, who is on the other corner of the medium. When we create a distance between these two elements, we move from one kind of fruition that, quoting Benjamin, was the fruition in concentration. We move to another kind of fruition, which is fruition in distraction. 그 굉장히 중요한 예술의 요소가 있는데 그 미디엄, 그러니까 미디엄이 없으면 예술도 없다. 이제 이 말씀을 하셨고, 그 창작자와 관객 그 사이를 떼어놓으면 월터 벤자민이 얘기한 것이 distraction, 그러니까 집중이 아니고 집중의 반대죠. 가 이제 생겨난다라는 말씀이십니다. So concentration, distraction, which is the opposite. Okay. So of course the new technology give a chance. The chance is to make absolutely larger, without limits, the audience side. I mean, there is no limits. Theoretically, I can be an artist in front of a screen, and people, all part of the world, they can see, they can listen what I do. But I mean, this enormous capacity to create a larger audience is totally against the capacity of the artwork to create an emotion. 이 새로운 기술은 물론 기회입니다. 그러니까 관객을 무한정으로 늘릴 수 있는 엄청난 방법이긴 해요. 그렇지만 그것은 작품. Can you say the last sentence again? Yes, the new technology create an enormous capacity of the artwork to get an audience everywhere in the world, and without a number limit. I mean, if I'm a musician and I play piano in front of my computer, my sounds can go in real time everywhere in the world at enormous distance. I mean, theoretically, I mean, here I can play piano and you can hear in Seoul. I mean, but I mean, this is not creating the same kind of physical reaction into the audience as the reaction that you have when you are in an auditorium and you have the pianist in front of you and you hear the music, the piano, the vibration, the physical presence and connection with the artist. 그래서 이 새로운 기술은 사실
세계 어디에서나 있던 그 관객을 만날 수는 있는데, 그러나 그것은 어떤 피지컬, 그러니까 신체적인 그런 리액션을 자극하지는 않죠. 그러니까 예를 들자면 피아니스트 앞에서 그 소리를 듣고 그 소리의 바이브레이션을 느끼고 그 사람을 느끼는 이런 감정은 만들어내지 않는다는 것입니다. So, which means that technology gives a lot, gives an enormous possibility, but is also in the same time reducing its capacity, the capacity of really creating a relationship between the artist and the audience. 그래서 이제 이 새로운 기술은 지금 엄청난 가능성이 있긴 하지만 이것은 예술가와 관객의 관계를 만날 수 있는 그 능력을 reduce, 그러니까 making smaller. Yes, yes. 지금 시간이 돼가지고 머리가 안 돌아가고 있습니다. 지금 그러한 능력을 점점 줄인다는 거죠. So actually, Franco, we are much over time, and we really want to thank you so much. But I think it is time to conclude. Would you like to say a few words in conclusion? Yeah, I would like to mention, to quote an American writer, is Burroughs, who said that the artists are in reality the architects of the future. 그래서 이 결론으로서 말씀드리고 싶은 것은 이 보럭스라는 분의 말씀인데, 예술가는 미래의 건축가다. 이러한 Since our lecture was about Bauhaus, I believe that this sentence is absolutely perfect. I mean, the artists of the Bauhaus have been a kind of architects who have designed, in a certain sense, the future, which is our present. 우리가 이제 바우하우스에 대해서 얘기하고 있기 때문에 이게 굉장히 아주 딱 맞는 말씀이라고 생각이 드는데, 이 바우하우스는 건축가로 인해서 어떤 시대에 큰 영향을 미쳤잖아요. 우리 역시 아티스트 역시 건축가이다, 미래의 건축가이다라는 말씀이십니다. So as one of the artists that I mentioned, Robert Wilson, says, don't wait answers from the artist. Just wait questions. Just wait for questions? For questions. Artists should only give questions to us, not answers. 그래서 로버트 윌슨이 또 말씀하시는 부분인데요. 예술가에게서 답을 기대하지 마시고 예술가에게서 질문만 기대하세요. 이런 말씀입니다. Like the architect. The architect is making a design, is making a vision, but is not really building. So the artists are a kind of builders of any change, builders of any innovation, builders of the future. 그래서 예술가들은 미래를 건축하는 사람들, 미래의 어떤 건물 이런 것이 아니라 미래를 건설하는 사람들이라고 생각합니다. I wanted to thank very much Franco for this lecture, and I really hope that this will be the first step of a collaboration that then continue in the future. I hope that we can send our students and our professors to visit you and maybe experience working with you.
And likewise, we can maybe invent together a project that changing performing arts and soul arts can do together here in Korea. It will be a great pleasure. But let me say, Andrea, that before everything, I really need from my heart to send a bunch of flowers to Cecily. I cannot send it really, receive it, the flowers virtually. But I mean, thank you very much, because I mean, you have Thank been you so absolutely, much. I really want to thank you so much. great, Learned great. Thank so you. much today. 예, 앞으로 우리 학교가 이 라라 교수님과 많은 협업을 하고 또 시작하려고 합니다. 그래서 예, 소지한 교수님 이미 번역 다 해주셨네요. 감사합니다. Okay. Thank Great. you, everybody. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you for your wonderful talk. Thank you very much. And you can, I think that 들으셔서 감사합니다. 네. I gave to everyone the chance to see the two works that we have mentioned today. And Andrea, you can also put my email address online. And I mean, if you have any questions, if you pass by Milan or by Europe, please don't hesitate to contact me. 여러분 밀라노나 아니면 유럽 가시면 교수님 연락하시고 연락처를 저희에게 주시겠다 합니다. Thank you so so much. Yeah. Thank you. Thank Bye. you. Bye.